Omusajja atannategerekako mannya ge alumbye essomero eriyitibwa Kindergarten erisangibwa e Ggaba. N'asalasala abaana 5, 4 bafiiriddewo wabula omu addusiddwa mu ddwaliro okuwona n'obutawona. Byonna mbikuleetedde. Minisita w'amataka Judith n'abakuuba asimatuse okufiira mu kabenje. Gavumenti efulumizza etteeka erikugira Munnayuganda okwogera ku ggwanga Uganda n'ebiruma Abannayuganda singa oba oli wabweru w'eggwanga. Bw'oba omenyezza etteeka eryo oli wa kusibibwa emyaka 2. Etteeka eryo litwaliramu n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byonna mbikuleetedde. Ate na subscribinga like. Somesa akozeko statement egamba nti yazze n'agamba njagala kuwandiisa omwana. Kuwandiisa omwana kati n'afuluma n'agenda wa eri mu primary eri munda. Kali wakomyewo mission ye badde yatandikidde ku badde ku byesuubo. Watandikiddeko okukola ki okusala. Kali omusomesa abaddemu omukulu oba alinga akulirawo omukyalo omukulukulu omuddugavu. Wamulabye n'akuba ki enduulu kati n'akasuka ekyambe n'akikasuka ebweru. Era kiri awo kibaddewo awo. Wakikasusa ebweru n'akola ki abadde nga ayagala okudduka. Basikali b'omunda ne bamukola ki ne bamukwata. Basikali b'omunda kumukwata okitegeera. Basikali b'omunda bamukutte. Okay, we still have live footage, Tracy, that is coming in. One of his students, I think one... Very serious. Ne batira ddala abaana bana. Atasukali omulala z'okutaasa agezezza kunageza okubanga afuna okumanya agakwata omutemu. Ng'omutemu ali ku mwana wa 5. Abaana babasse bati. Abaana bayisiza amajambi ambulago wano direct ku bulago kwennyini. Babatemekene muno wemuti. Tekibadde kirungi nnyo. Kuba tugezezaawo naffe okwagala ottaasa ate poliisi ey'okumpi naye erage kuba amasasi ekulemesa. Bakutumye eki bakutumye wabadde ojotemukwe. Why not give us? What is not a Muslim notamukwe? What is not a Muslim? Not a Tamubana baffe. What is it when? What is not a Muslim? What is not a Muslim? Mutema abana yoyo banaye gawe mumulaba. Musiru mutamo goli mutamo nnyo. Abasirikale basse. What is not a Muslim? To death. They have been identified as Odeke Ryan, a 1 year and a 1.5-year-old male. There is Eteko Gideon, 2.5-year-old. There is Keisha Alungat, 2 years. There is Ignatia Seruyange, also 2.5 years. Investigations are still ongoing to establish the motive of the killer. There were 14 juveniles, however 10 have been handed over to their parents, and the 4 victims, all the deceased persons, the bodies have been taken to City Mortuary for post-mortem. So mawulire mabi nnyo ge twakafuna nti minisita ow'amataka Gobayise Judith n'abakuuba afunye akabenje empigi ku kyalo bakita Kibukuta abadde agenda Lwampala ku mirimu egy'eggwanga designated okubanga giri official. Naye bambi akabenje kafunye tetumanyi oba ali mu mbeera nnungi. We shall keep you updated okusinziira ku mawulire agavaayo agali ogali nti Judith n'abakuuba afunye akabenje ku Kibukuta village. Era bwedama amasasi ganyuka wano ngeza n'okumanya ekigenze mu maaso wano. Omusajja abuuse ekikomera n'agwa mu ssomero n'alabikira ddala nti abaana abasalaasala 4 mu bukambwe. Ekibaddewo wano kibadde omusajja ayingidde mu bekeya n'atandika okukola omulimu gwe gubadde gumuleese n'asala omwana asoose n'asala owokubiri n'asala owokuna n'asala n'akola n'amaliriza bulungi nnyo naye waggwewo basikaali. Naye basikaali situmanyi lwaki tebasobodde kutaasa ababaddewo ne batatiziko ng'omwana oyo. Kati kyewuunyisa kati abatuuze baliwo beekalakaasa bagamba baagala kumutta baagala kutta omutemu naye ate omuzibu tebakikoze mu kusooka. Kati nga ffe abakulembeze tetuyinza kukkiriza kutta muntu nga tulaba. Kati poliisi ekoze omulimu gwayo
omuntu bamusigaza bagende banoonyereze balabe yabali yavudde ku kyokutta abaana bano kikaana omusajja abuuse bwati waliwo etteeka epya mu Museveni regime lye bali mu kubaga nga lino litajetinga His Excellency Kyagulanyi okumusiba mu kkomera emyaka 20 oba okusasula ssente za wano $2 billion oba okusavinga ebibonerezo byombi at the same time. Kugambye there is a new law coming very soon targeting His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert to be locked up in prison 20 years or pay 2 billion Ugandan shillings or serve the two at the same time. Buli kawaayira kalirimu wano ku surface bidiringa gwe lyolowooza nti no yes teeka liyamba muna Uganda baliyamba nsukwa baliise the protection of sovereignty bill 2026 era nga kyekindeese tuliyitemu mpola mpola otegeere bulungi ne mutabani wa His Excellency Bobi Wine sola aina article gyawandise ku X about the same n'agamba Museveni's new bill would jail Bobi Wine for 20 years for speaking. Ngenda kuba nkuyitiramu bulungi actually ne His Excellency naye kenyini retweeting nze n'agamba thanks son aluta continue ngenda kuyitiramu naawe kenyini ogenda kuba weewuunya buli kiririmu kitajetinga muntu ogu Kyagulanyi kitajetinga muntu ogu oyawakanya government ya Museveni ng'ali serious kitajetinga muntu ogu oyavaayo n'ayogera ku buli kimu gwe kyolaba ekitagenda bulungi mu ggwanga lyaffe eno maaso naye beekwese emabega w'obuteekateeka beekwese emabega w'obusongasonga draft yafulumye era yatandise saturating kimanyi kummwe abagoberera ennyo mwagisomye dda oba mwasomyeko ebitonotono ebimu ku byo byenkuleetedde mu talk show y'olunaku olwalo. This is the JB Mwang talk show. Njagala otulokkalire kan tugenda kagenda mpola mpola era gwe ali wano ne wali tereera bulungi nnyo tukole ki kakati ningera kuba kuyitamu ne mu revolutionary article eno about this exact same thing egamba nti Uganda's protection of sovereignty bill would jail Bobi Wine for 20 years na kuba nkuyitamu bulungi olabe ebirimu ebyenjawulo ya naye nga ebitonotono ennyo oteeka amaaso ku screen yo nga sina nagenda any deeper into this. A person shall not engage in any activity, solicit, receive, or obtain any assistance from a foreigner to sponsor or organize a meeting or any function with the aim of promoting foreign policy in Uganda that has not been adopted by cabinet as government policy. A person or agent of a foreigner who engages in any activity, solicits, receives, or obtains by assistance from a foreigner to sponsor or organize a meeting or any function with the aim of promoting foreign policy in Uganda that has not been adopted by cabinet as government policy commits an offense and is liable on conviction. In the case of a legal entity, to fine not exceeding 200,000 currency points, and in the case of an individual, to a fine not exceeding 100,000 currency points, or to imprison for a term not exceeding 20 years, or both. Kugambye negolooza bino byonna lwaki bigenda mu maaso. His Excellency Kyagulanyi abasajja abataddeko akazito k'amaanyi. That is the fact. Amateeka bwe gati agatajetinga dissenting voices gajja mu kaseera nga kano nga opposition is gaining traction not only domestically but even internationally. His Excellency Kyagulanyi kyaliko mwenna mukimanyi. Ebyo byonna byaliko president waffe byagoba okumitinga ba senators abenjawulo, okumitinga committees ba partners abenjawulo, byonna bigendereddwamu kubeera labeled as an offense nga ngenda okutwala maaso. Naye ndowooza tusooke naki kansooke n'ekiwandiiko kya mutabani wa His Excellency Kyagulanyi. Welcome to the JB Mwang Talk Show. Subscribing, making sure nti oli member, making sure to missing anything by turning on that notification alert so that you don't miss out next time. Now, I believe let's start with before I even take you through some of these, let's start with Solomon Kampala. I want to tukabadde brief, tukabadde kawanvu nnyo naye kajjayo bulungi kintu mu nsonga ezimu. Agambye, I have
read the full draft of Uganda's Protection of Sovereignty Bill 2026, dated March 3rd. Let me tell you what's actually in the document, because the government is counting on you not reading it. Now, first, the bill defines a foreigner as including any Ugandan citizen residing outside Uganda. Not a foreign spy, not a hostile government, a Ugandan living abroad. Your brother in Boston, your sister in London, your cousin in Dubai. Under this bill, they are legally classified the same as a foreign government. The definition of a foreigner in this context. They do not mean nti omuntu yenna ayina oba atali muna Uganda, provided oli wabweru wa Uganda. Provided oli wabweru wa Uganda. Now, connect this to what's happening right now. President Kyagulanyi is in the United States. He left after the military besieged his home in Magere for 2 months. He's currently meeting with U.S. congressmen, human rights organizations, and diaspora leaders, building an international pressure campaign. The bill would make all of that criminal. Clause 2 says the bill applies to anyone who engages in the political activities of Uganda for or in the interest of a foreigner, including through digital platforms. Clause 5 makes it an offense to promote the interests of a foreigner against the interests of Uganda. Clause 10 criminalizes the promotion of any foreign policy not adopted by the cabinet. Clause 11 prohibits foreign agents from influencing electoral processes. Clause 13, economic sabotage, criminalizes the publication of information that weakens the economy. The penalties up to 20 years imprisonment or fine of 100,000 currency points, which is equivalent to 2 billion Ugandan shillings. Part 4 goes after the money directly. Any agent of a foreigner who receives more than 20,000 currency points, which is roughly 400 million Ugandan shillings, from a foreigner within 12 months without the Minister of Internal Affairs written approval, commits an offense. Money received in a violation gets fortified to the state. Gwe, wano wetulaga ekijja si muntu. NUP is planning a diaspora convention Los Angeles in August. NUP has fundraising operations across Washington, Boston, New York, and Los Angeles. This bill designed to make every single one of those activities a prosecutable crime. And who administers this law? The Minister of Internal Affairs, an NRM appointee. Who can suspend or revoke registrations? The Minister. Who approves the foreign funding? The Minister. There is no independent oversight anywhere in this bill. The NRM caucus rubber stamped this at State House Entebbe on March 27th, 4 days ago, at a meeting chaired by Museveni himself. They want to fast track it through Parliament. This bill has one target: President Kyagulanyi, NUP, the diaspora, and every civil society organization that receives international support. It's a legal weapon designed to criminalize the opposition's entire international strategy. Weeks after President Kyagulanyi made Washington his base of operations. Read the bill, share this. The world needs to see what Museveni is doing in plain sight. Now, yes, I need to remind you that, yes, Museveni, it is still a draft, and when you go to the Parliament website, they ended with 2025, as in, they take long to update their things. So, choino okumanya aba NRM bo bagikonye mudda stamp. Tolowooza nti nno it is hearsay nti oba bikinedda. Aba NRM bagikonye mudda stamp. Then kyekirala ky'olina okumanya nga okimanyi nti Parliament yejjudde ebidomola bya kyenvu kye bayagala kye bakola. Naye obuzibu Uganda bwekyasinze okufuna kwe kulivinga under dictatorship. Okitegera ekintu ekyo kwe kulivinga under dictatorship. Omuntu mutuuka n'ekiseera ne mukola etteeka nga lyafectinga omuntu omu. Okitegera nti omuntu akunyigiriza ne mutuuka ekiseera nga muli out of plans nga temulina kikyemuzaako. Okitegera nga mulina okukola etteeka nga linyigiriza omuntu omu. Njagala tunuulye etteeka lino ne fayini ze balitaddeko.
baliyita sovereignty bill